This evening Bhagavad Gita lecture series. Today's topic will be from Bhagavad Gita chapter 8, attaining Krishna by remembering him. And this topic will be given by His Grace Ajita Gopinath Prabhu. Let's welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பாத பக்தர்களே, இன்றைய பகவத்கீதை உபன்யாச தொடரில் அருள் திரு அஜித கோபிநாத் பிரபு அவர்கள் பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 8 பேச போகிறார். நாம் அவரை இஸ்கான் சென்னை சார்பில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Namo Vishnupadaya Kṛṣṇa Kṛṣṇa Bhūtale Śrīmate Jayate tad-bhāva-bhāvitaḥ Vishnupadaya Kṛṣṇa Kṛṣṇa Bhūtale Śrīmate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paścāta Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So I welcome everyone. So we are reading from Bhagavad Gita. Sorry for the delay. Some problem in the connection. So though I joined on the time, but couldn't able to hear any one of your voice. So we are reading from Bhagavad Gita chapter 8 and verse number 8. So verses Abhyas Yogana Yuktena Chetasa Na Anyagamina Paramam Purusham Divyam Yati Partha Anuchintayan. So word by word meaning Abhyas Yoga, in the practice of meditation, yuktena, being engaged, chetasaha, by mind and intelligence, na anye gamina, without their being deviated, paramam, the supreme, purusham, the personality of Godhead, divyam, transcendental, yati, one achieves, partha, osana pratha, anuchintayan, constantly thinking of. So, translation: he who meditates on me as Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. Purport: by his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Mataji, you read it in yes, Prabhu. Tamil, so that it is easy for all the ஸ்லோகம் 8. பரம புருஷ பகவானான என்னை நினைத்து எப்போதும் தனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான். பொருளுரை: இந்த ஸ்லோகத்தில் தன்னை நினைப்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை வலியுறுத்துகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சாடனத்தின் மூலம் கிருஷ்ணர் recording in progress. Again, not able to hear.
I'll support. Hare Krishna. Am I audible, Prabhu? Yeah, now audible. So can I start it? Well, Mataji has finished. Please. Because Mataji has, I didn't able to Mataji listen. has got disconnected. No, Mataji Oh. got disconnected. You may start. Okay. So, Hare Krishna. So before I begin, I seek the blessings of all the assembled Vaishnavas and the Vaishnavis, and especially from all the exalted seniors. பிரவச்சனத்தை துவங்குவதற்கு முன்பாக என்னுடைய மூக்த பக்தர்கள் அனைவர் வைஷ்ணவர்களிடத்திலும் அனைவரிடத்திலும் என்னுடைய மனமார்ந்த பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கின்றேன். I pray that my words will be meaningful, faithful to the teachings of the Parampara, and also give some pleasure to all the assembled Vaishnavas and the Vaishnavis. பரம்பரையில் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தகவல்கள் என்னுடைய நாவின் மூலமாக அர்த்தமுள்ளதாக அவைகள் வெளிவரட்டும். அது மட்டுமல்லாமல் குடியிருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள் அனைவர்களுக்கும் இது ஆனந்தத்தை அளிக்கட்டும். So Krishna, out of his causeless mercy in this chapter 8, attaining the supreme, verse 5th and to 8 means 5, 6, 7, 8. Krishna is answering how to attain him. When Supreme Lord is giving the key, how to get out of this material world. சௌமியா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் 5, 6, 7 பதங்களில் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரை மறுபடியும் சென்று அடைவது என்பதை பற்றி மிகவும் தெளிவாக கொடுத்துள்ளார். So Krishna says that if you remember me alone at the time of death, then such a person will certainly attain my nature, my abode, my spiritual kingdom. கிருஷ்ணர் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இறக்கும் தருவாயில் என்னை மட்டுமே நினைப்பவர்கள் கண்டிப்பாக என்னுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தையும் என்னையும் என்னுடைய இருப்பிடத்தையும் அடைவார்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். So in this there is no doubt that we will attain the lotus feet of Krishna. இதில் சந்தேகமே இல்லை. நாம் நிச்சயமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருப்பாதங்களை அடைவோம். So if we want to describe, if we want to summarize these 4 verses which are very, very important, and the 5th verse tells us how to leave this body. இந்த 4 பதங்களையும் நாம் சுருக்கமாக சொன்னால் 5வது பதமானது எப்படி இந்த உடலை விடுவது என்பதை பற்றி சொல்கிறது. And 6 is a general verse that whatever the state of mind at the time of the death, that one will attain that destination. 6வது ஸ்லோகமானது உடலை விடும் பொழுது ஒருவர் எந்த நிலையை எண்ணுகின்றார்களோ நிச்சயமாக அந்த நிலையை அடைவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And the 7th, which is very, very important verse, tells us how to live in this material world. 7வது மிகவும் முக்கியமான பதம். இதில் எப்படி இந்த ஜட உலகை விட்டு நாம் போவது என்பதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. How to live in this material world? Mind, intelligence fixed on Krishna, and the activities all are dedicated to Krishna for his pleasure. So எப்படி நாம் இந்த உடலை விட்டு போவது என்றால் நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து நம்முடைய மனதையும் புத்தியையும் கிருஷ்ணரில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நாம் கிருஷ்ணரை அடைவோம் என்பதில் ஐயமில்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So somehow or other we should involve in the activities with love and devotion that reminds us of Krishna. Means remember Krishna throughout your life. நம் வாழ்க்கை முழுவதிலும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டுமெனில் நம்மளுடைய செயல்களையும் நம்மளுடைய மனதையும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது பதிய வைக்க வேண்டும். And again in the verse 8, Krishna is stressing the point which he has conveyed in the 7th verse, and he is saying that practice this. Abhyas yogena yuktena. You practice this. கிருஷ்ணர் 7வது பதத்தில் சொன்ன செய்தியையே இந்த 8வது பதத்தில் இந்த பயிற்சியை நீ பயிற்சி செய், அபியாசம் செய் என்று சொல்லி இருக்கிறார். And how to practice? With an undeviated mind, with an undeviated from the path of Krishna consciousness. நாம் எப்படி நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்வது என்றால் நம்மளுடைய மனதை பகவானிலிருந்து நீங்காமல் நிலைப்படுத்த வேண்டும். அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய பயிற்சியானது சற்றும் பிறழாது இருக்க வேண்டும். So out of 84 lakh different types of bodies, only in the human form, one get this key to solve all the problems of the life permanently. Birth, death, old age, disease, no more birth.
84 லட்சம் உயிரினங்களில் இந்த மனித உருவில் மட்டுமே நாம் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் என்ற இந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியும். So human form is the best opportunity to transcend, to give up the materialistic way of life and dedicated oneself to Krishna consciousness. இந்த மனித உருவில் மட்டும்தான் நாம் இந்த ஜட செயல்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் நன்றாக செயல்பட முடியும். So human form is given by the Lord out of his costless mercy to perfect our life by breaking the cycle of birth and death. And going back to Godhead. பகவான் தன்னுடைய காரணமற்ற கருணையினால் இந்த மனித பிறவியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த மனித பிறவியை உபயோகப்படுத்திதான் நாம் பகவானின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல முடியும். Going back to Godhead, back to Krishna, to serve him for his pleasure. So that is what Krishna is saying, to practice Krishna consciousness in this eighth verse. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் நாம் பகவானின் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So if this is not happening, then we will waste the opportunity of having this human form of birth. Even we have so-called everything of material values in our life, possession, bank balance, loving family members, loving wife, loving children, even wonderful qualities we have, all becomes big zero if we don't remember Krishna at the time of death. நாம் இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படவில்லை எனில் நமக்கு அதிகமாக பணம், நல்ல நண்பர்கள், நல்ல குடும்பம், எல்லா வசதிகளும் இருந்தாலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பூஜ்யத்திற்கு சமமானதாக கருதப்படுகிறது. So if we don't remember Krishna, if we don't practice Krishna consciousness throughout our life, then everything becomes zero at the end. நாம் நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வை நம் வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்யவில்லை எனில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையானது பூஜ்யமாகிறது. And this is only possible when we remember Krishna throughout our life. இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்றால் நாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். If one does not remember Krishna during his lifetime, then what is the possibility that one remember Krishna at the time of death and attains the supreme kingdom? So தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவர் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளவில்லை எனில் இறக்கும் தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி ஒருவரால் நினைவில் கொள்ள முடியும்? So one may become so-called intelligent of this material world. He is saying, oh, it's easy. Only at the time of death I have to remember Krishna. Okay, we can. சில பேர் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக நினைக்கலாம், ஆம் நான் இறக்கும் தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும் என்றெல்லாம். Why I'm bringing this point? Because I personally faced this one person in my relation that his mother used to say that you chant Krishna's name, you chant Krishna. No, he will used to say, no, at that when I will achieve your age, then I will chant it. It's easy. So, but let me enjoy at this time. But he died at a very early stage. என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் என்னுடைய நண்பனினுடைய தாய் நண்பனிடம் சொல்வதுண்டு, நீ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய் என்று. அவர் சொல்வார், நான் உன்னுடைய வயதை அடையும் பொழுது நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறேன், இப்பொழுது நான் நன்றாக வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக அவர் மிக சிறிய வயதிலேயே இறந்து விட்டார். He may become intelligent and he will say, no, I will note down in my diary, I will tell all my family members, my wife, children, relatives, please remind me at the time of death, I have to chant Krishna's name. No, it is not possible. We don't know when our death will come and what will be our position, what will be our condition at the time of death. நாம் நினைக்கலாம் எல்லாம் இறக்கும் தருவாயில் நாம் பகவானின் நாமத்தை சொல்லலாம் என்று. ஆனால் நம்மளுடைய நிலை என்ன, நாம் எப்போது இறப்போம், எப்போது என்ன நமக்கு நடக்கும் என்பது எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. Even our death time is fixed and we know that what is our death time. We don't, if we have not practiced of remembering Krishna throughout our life, then at the time of death one cannot remember Krishna. நமக்கு நாம் இறக்கும் தருணம் தெரிந்தால் கூட
நாம் வாழ்நாள் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்யவில்லை எனில் நாம் இறக்கும் தருவாயில் நாம் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. Therefore, from the very beginning of the life, one should engage in the devotional service and practice Shravanam, Kirtanam, Vishnu. அதனால் ஒருவர் தன்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் இருந்தே ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் என்பதை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். So our acharyas have cautioned us that remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional life. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள், யார் தன் கிருஷ்ண உணர்வை ஒழுங்காக பயிற்சி செய்யவில்லை எனில் அவர்கள் களங்கமாக இருந்தால் அவர்களால் இறக்கும் தருவாயில் நினைவில் கொள்ள முடியாது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். For example, a student may not study throughout 1 year, then in the final exam, how he will attain the highest mark? Forget about the marks. He may not able to pass the exam. ஒரு மாணவன் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே தன்னுடைய பரீட்சைக்காக தயார் செய்யவில்லை எனில் அவனால் ஈவன் அந்த தேர்வை பாஸ் செய்ய கூட முடியாது. So here, one can take the example of Ajamila, that Ajamila just chanted the name of Narayan at the time of death, and throughout of the life he was engaged in so many sinful activities. So we can also follow the same footsteps of Ajamila. At the end of the death, let us enjoy this life, and at the end of the death we will also chant Narayana and we will also get liberation. No, it is not possible. அஜாமிலனினுடைய கதையை நாம் எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு அஜாமிலன் தன்னுடைய இறக்கும் தருவாயில் நாராயணா என்று உச்சரித்து அவர் பகவானை அடைந்தார். அதே போல் நானும் அஜாமிலனை போல் நான் இப்பொழுது நன்றாக அனுபவித்து விட்டு நான் எல்லா பாவ செயல்களிலும் ஈடுபட்டு விட்டு இறக்கும் தருவாயில் நான் நாராயணன் என்று நான் உச்சரித்து பகவானை நினைக்கிறேன் என்றால் அது நடக்கக்கூடிய காரியம் கிடையாது. So we have to understand that Ajamila is a very, very special and unique case. அஜாமிலன் மிகவும் ஒரு தனிப்பட்ட சிறந்த ஒரு நபராக இருந்தார். And actually Ajamila chanted Narayana during his lifetime also. Not only at the time of death, he chanted the name Narayana. So what happened that he named his son Narayana when he was 1 or 2 years old, and he was constantly chanting the name Narayana, 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 with great love and affection. So அஜாமிலன் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தன்னுடைய மகன், 1 வயது உள்ள மகனின் பெயரை நாராயணா நாராயணா என்று கூப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார். அவர் இறக்கும் தருவாயிலும் நாராயணா என்று கூப்பிட்டார். Yes, he was indicating his son, but he was chanting Narayana with love and affection for quite some time before his death. அவர் தன்னுடைய மகனை குறிப்பிட்டாலும் நாராயணா என்று அவர் முழுவதுமாக தொடர்ந்து நாராயணா நாராயணா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். The point is, he practiced to chant Narayana, Narayana, and then that is why again at the time of death, when he saw the Yamdutas, he was able to chant Narayana in a helpless state. அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் நாராயணா நாராயணா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்ததால் தான் அவர் யமதூதர்கள் அவரை நெருங்கிய போது அந்த ஆதரவற்ற நிலையில் அவரால் நாராயணா என்று உச்சரிக்க முடிந்தது. So chanting the name of Narayana with affection repeatedly and chanting the name of Narayana in a helpless state of mind purified Ajamila completely. So நாராயணா என்று அவர் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஆதரவற்ற நிலையில் அவள் நாராயணா என்று கூப்பிட்டது அவரை அது தூய்மைப்படுத்தியது. So though he was indicating the boy was Narayana, was not Narayana, but the name was Narayana, the personality Narayana. அந்த அவர் பையனை நாராயணா என்று கூப்பிட்டால் கூட அது நாராயணரை குறித்தது. And the important point is that Ajamila never chanted the name of Narayana to counteract his sinful reactions. ஆனால் இது மிகவும் நாம் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்றால் தன்னுடைய பாவத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காக அஜாமிலன் நாராயணா என்று கூப்பிடவில்லை. And he never did sinful activity thinking that my chanting of Narayana will take care of it. அவர் நான் பாவ செயலை செய்துவிட்டு நாராயணா என்று உச்சரித்தால் அது அதனை ஈடுகட்டும் என்று கூட நினைக்கவில்லை. He did not commit these offenses. அவர் இந்த மாதிரி குற்றங்களை அபராதங்களை அவர் செய்யவில்லை. And moreover, he was not immediately taken back to Godhead.
அதற்கு மேலும் அவர் உடனடியாக கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படவில்லை. After Vishnu Dutas and young Dutas left, Ajamila continued to remain in that body in this material world for 12 years, and he practiced his sadhana of chanting Hare Kṛṣṇa and other spiritual practices. And after 12 years, he went back to Godhead. யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் அஜாமிலனை விட்டு சென்றவுடன் அஜாமிலன் அடுத்து 12 வருடங்கள் அவர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சியினை செய்து அதன் பிறகுதான் அவர் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு சென்றார். So the point is, he practiced bhakti, not immediately taken back to Godhead. அவர் பக்தியை பயிற்சி செய்தார், உடனடியாக அவர் கோலோக விருந்தாவனம் செல்லவில்லை. He was given another opportunity to practice. அவருக்கு இன்னொரு வாய்ப்பும் கொடுக்கப்பட்டது பயிற்சி செய்வதற்காக. So the whole point is that our next life is depend on how we leave this body, and how we leave this body depend on how we live with this body. So நம்மளுடைய அடுத்த வாழ்க்கையானது நாம் இந்த உடலை பயன்படுத்தி எப்படி இப்பொழுது வாழ்கிறோம் என்பதை பொறுத்துதான் அமைகிறது. So we have to master the art of living, then we can master the art of living this body. Again, I will repeat, we have to master the art of living within this body, then we can master the art of living this body. நாம் வாழும் கலையை இந்த உடலை வைத்து நன்றாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும், அப்பொழுதுதான் இந்த உடலை விடும் கலையை நம்மளால் நன்றாக அடைய முடியும். So therefore, the importance of practicing, understanding Krishna consciousness is utmost important from the very beginning of life. So இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி என்பது நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் மிக ஆரம்பத்திலிருந்தே நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. So Prahlad Maharaj suggested in Srimad Bhagavatam 7th canto, Kumaram Achrat Pragya Dharmam Bhagavatam Iha Durlabham Manusham Janma Tad Api Adhurvam Artham. 7வது காண்டத்தில் பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த மனித பிறவியினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So that everyone should be taught that the Supreme Personality of Godhead Krishna is the worshipable deity of everyone. ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் பரம புருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வழிபடத்தக்க தெய்வம் என்பதை நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். So the highest purpose of Bhagavatam is to establish the highest truth that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is Avtari, not the Avatar, and the process of attaining him is only bhakti. So நாம் இந்த பாகவதத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், அவர் அவதாரி, அவர்தான் அவரிடமிருந்து தான் எல்லா அவதாரங்களும் தோன்றுகின்றன என்பதை நாம் அனைவருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். And this process of bhakti, loving devotional service unto Krishna must be practiced right from the childhood. So இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி என்பது நாம் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Therefore, if one has practiced worshipping Krishna under the guidance of a bona fide spiritual master, then it is very, very easy. One can effortlessly remember Krishna at the time of death. நாம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்தோம் என்றால் நாம் மிக சுலபமாக நாம் கிருஷ்ணரின் கோலோகத்தை அடைய முடியும். It is like, for example, like the student who has attended all his lecture and he studied regularly throughout the year, and he will not find it difficult for preparing his final exam. ஒரு மாணவன் தன்னுடைய பள்ளியில் எல்லா வகுப்புகளையும் சரியாக கவனித்து நன்றாக தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டால் அவன் இறுதியில் எந்த கடினமும் இல்லாமல் சுலபமாக வெற்றிகரமாக எக்ஸாம் எழுத முடியும். And there is a very beautiful verse in Srimad Bhagavatam which describes that nottama shloka vartamana justam tat kathamritam syat sambhramanno antkalepi smartam tat padam bhujam. So here Sud Goswami he's saying that one who has dedicated his entire life to glorify Krishna, practice Krishna consciousness, preaching Krishna consciousness, such a person will not turn into any misconception or confusion or bewilderment at the time of leaving the body.
சூர கோஸ்வாமியானவர் இந்த பாகவத ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார். யார் கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சியை தொடர்ந்து சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தன்னுடைய உடலை நீக்கும் தருவாயில் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் அவருடைய லட்சியமான பகவானின் கோலோகத்தை அடையலாம் என்று. Such a person who has practiced Krishna consciousness throughout his life, he will have a very clear consciousness. Smartam tad-bhāva-bhāvitaḥ. One will be able to remember the lotus feet of Krishna with clear consciousness. யார் அந்த வாழ்க்கை முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய உணர்வானது தெளிவாக இருக்கும். அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் கண்டிப்பாக இருப்பார்கள். With clear consciousness and with undeviated mind at the time of death, provided that person leads the Krishna conscious life throughout his life. மனம் சிறிதும் பிறழாமல் அவர்கள் தங்களுடைய கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சியை செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை அடைய முடியும். Here the most important point is that the consciousness at the time of leaving the body is the consciousness we maintain, we practice throughout our life. இங்கே நம்மளுடைய உணர்வு நிலையானது கடைசி காலத்தில் எப்படி இருக்கும் என்றால் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் எந்த உணர்வு நிலையில் நாம் பயிற்சி செய்கின்றோமோ அதே உணர்வு நிலை நமக்கு மரணத்தின் தருவாயிலும் இருக்கும். So therefore the practice of Krishna consciousness is very, very important. The point is that the thoughts we develop, we practice throughout our life will influence us at the time of death. If we have practiced Krishna consciousness, the same thoughts will come at the time of death. And if we have practiced materialistic life throughout the life, the same thoughts will come at the time of death. வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக இறக்கும் தருவாயில் நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு நிலை ஏற்படும். ஆனால் நாம் ஜட உணர்வோடு வாழ்ந்தோம் என்றால் நாம் இறக்கும் தருவாயில் அந்த ஜட உணர்வு நிலைதான் நமக்கு ஏற்படும். So as our acharyas have cautioned us that remembrance of Krishna is not possible by the impure soul. So we have to practice Krishna consciousness. So actually this living entity is actually the Sachidananda Vigraha, the eternal. Yeah. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கிறார்கள். கலங்கப்பட்ட ஆத்மாக்களினால் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய முடியாது என்று. அதனால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So living entity is eternal, full of bliss and knowledge. உயிர்வாழிகள் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர்கள், அறிவுள்ளவர்கள், நித்தியமான ஆனந்தம் உடையவர்கள். But by neglecting his eternal relationship with Krishna and under the spell of false ego, he thinks that he is only the enjoyer. நாம் பொய்யகங்காரத்தினால் நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள உறவினை மறந்து நாம் தாம் அனுபவிப்பாளர் என்ற நினைவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். And in this way he tries to find out the enjoyment in this material world. So இப்படித்தான் நாம் இந்த ஜட உலகில் நாம் புலன்களை அனுபவிக்க ஆசை கொண்டுள்ளோம். And in trying to find out the enjoyment in a material world, he commits so many sinful activities and undergoes the inauspicious result in the form of material suffering, unending material suffering. So இந்த புலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நாம் நிறைய பாவச் செயல்கள் செய்வதனால் தான் இந்த ஜட உலகில் நாம் கடினமாக துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். But when one comes in contact with devotees, so this process of bhakti begins. Through the process of association of devotees, by serving devotees, by listening devotees, then one begins to hear and discuss the topic related to Krishna with the devotees and remember the Lord. நாம் பகவான் கிருஷ்ணனை நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமெனில் பக்தர்களினுடைய சத்சங்கத்தில் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்து பக்தர்களினுடைய உபதேசங்களை கேட்டு அவர்களுடன் கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்தால் நாம சுலபமாக கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். Then there is a change happen. Then all the obstacle will disappear. Means all the piles of sins removed by the Supreme Lord Krishna. நாம் பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் பயிற்சி செய்தால் எல்லா தடைகளும் எல்லா பாவங்களையும் பகவான் கிருஷ்ணர் நீக்கி விடுவார். Because the chain of sinful reaction is called ogha, relentless wave of suffering in Srimad Bhagavatam.
பாகவதத்தில் இந்த பாவங்கள் என்பது தொடர் கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியவை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But Krishna is agha augha hara haram harim, means he takes away the sinful reactions of his devotees, those who practice bhakti. யாரெல்லாம் பக்தியை பயிற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாவ செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் நீக்கி விடுகிறார் என்று பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So devotees doesn't have to endeavor of his own. It's Lord Mercy who removes the piles of sinful reactions of his devotees. நாம் எந்தவித முயற்சியும் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவான் அவரே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு நம்மளுடைய எல்லா பாவ செயல்களின் விளைவுகளையும் நீக்கி விடுவார். And why the Lord does that? ஏன் பகவான் இதனை செய்கிறார்? Because devotees always remember the Lord. ஏனென்றால் பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And because they remember the Lord, then the Lord does it. ஏனெனில் அவர்கள் பகவானையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பதினால் பகவான் இதனை செய்கிறார். In other words, we can say that if we perform bhakti, then it is automatic results. Srila Rupa Goswami described in Bhakti Rasamrita Sindhu, the first quality of bhakti is Klesha Agni. ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் இந்த பக்தியினுடைய கிளேஷாக்னி என்று, அதாவது பக்தி நாம் செய்யும் பொழுது அது எல்லா பாவ விளைவுகளையும் நீக்கிவிடும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So if we perform bhakti and the symptom is destruction of all suffering consisting of karma, prarabdha or aprarabdha, desires, avidya, ignorance, all these are the root cause of indulging oneself in the sinful activities. நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்தோமானால் நம்மளுடைய பிராரப்த, அபிராரப்த, அவித்யா எல்லாமே அந்த பாவத்திற்கு மூல காரணமாக, ஆணிவேர் காரணமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. So all of these get destroyed by the process of bhakti. எல்லாமே இந்த பக்தியை பயிற்சி செய்வதனால் அழிக்கப்படுகின்றது. So as we progress, we got gradually removed of all these anarthas by the power of bhakti. நாம் பக்தியில் முன்னேற எல்லா அனர்த்தங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. So by the process of bhakti, Lord destroys all the obstacles. இந்த பக்தியை பயிற்சி செய்வதனால் பகவான் எல்லா தடைகளையும் நீக்குகிறார். So then this makes the process much easier for the devotee as he concentrate, as the devotee practice on Shravanam, Kirtanam, Smaranam Vishnu. இதனால் அந்த பக்தரானவர் பகவானை பற்றி கேட்கவும், பகவானை பற்றி பாடவும், பகவானை பற்றி நினைக்கவும் அவரால் சுலபமாக முடிகிறது. But in this point, the acharyas have suggested the important point is that do with devotion. Bhakti means some devotion, and according to devotion we get the effect. பக்தி என்பது ஆச்சாரியர்கள் பக்தியோடு பக்தி செய்தால் நமக்கு அதற்கான விளைவு கிடைக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். So means the greater annihilation of our sin, and we have greater attraction towards the Lord. நம்மளுடைய அந்த பாவங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படும் பொழுது நமக்கு பகவானின் மீது பற்றுதல் அதிகமாகிறது. So as we progress, the process becomes more and more effective by the strength of bhakti itself. நாம பக்தியினுடைய அந்த பலத்தினால் நம்மளுடைய முன்னேற்றமும் அதிகப்படியாக முன்னேறி கொண்டு போகிறது. So therefore our acharyas has told that we have to just follow the basic principles of Krishna consciousness. அதனால்தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை விதிகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். And in this Srila Bhaktivinoda Thakur said that there are these are the threefold principle of Krishna consciousness. பக்திவினோத் தாக்கூர் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் 3 நிலைகளை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Name Ruchi, that we should practice the chanting the holy name of Krishna, which is the Yug Dharma of this age of Kali. We should develop the taste for chanting the holy names. முதலாவது நாம ருச்சி. நாம் இந்த பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கான அந்த சுவையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது நாம் நன்றாக நாமத்தை உச்சரிக்கலாம். And second is Jivadaya, that we should have compassion on all the living entities. இரண்டாவது ஜீவதயா, நமக்கு எல்லா உயிர்வாழிகளின் மீதும் கருணை இருக்க வேண்டும்.
And third is Vaishnava Seva, that we should serve the Vaishnavas who are practicing Krishna consciousness or dedicating their life in serving Krishna. மூன்றாவது வைஷ்ணவர்களினுடைய சேவை என்பது யாரெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். And the same thing, Mahaprabhu, he teaches to Sanatana Goswami these principles of Krishna consciousness. இதே கோட்பாடுகளை சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சனாதன கோஸ்வாமி அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்திருக்கிறார். And Rupa Goswami mentioned in his book Bhakti Rasamrita Sindhu. ரூப கோஸ்வாமி தன்னுடைய பக்தி ரசாமிருத சிந்து என்ற புத்தகத்தில் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். That the 5 most powerful form of devotional service that Mahaprabhu has identified, which help us in practicing of remembering Krishna and help one in advancing in Krishna consciousness. மகாபிரபு ஆனவர் 5 முக்கியமான சக்தி வாய்ந்த வழிமுறைகளை கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Mahaprabhu has told that these 5 potents are Sadhu Sangha, association of devotees, Nama Kirtan, congregational chanting of the holy name of Krishna. Yes, Mataji, translate. இந்த 5 முறைகளில் முதலாவது முறை என்பது பக்தர்களினுடைய சத்சங்கம், இரண்டாவது முறையானது பகவானினுடைய புனித நாமத்தை உச்சரித்தல். Bhagavad Shravan means hearing Srimad Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, spiritual scriptures. அதே மாதிரி ஸ்ரவணம் என்றால் நாம் சைத்தன்ய சரிதாமிருதா, பகவத்கீதா, பாகவதம் இவற்றை நாம் கேட்க வேண்டும். Mathura was to stay in Mathura or Vrindavan, or to make one homes like Vrindavan, or to make one's heart like Vrindavan. நாம் மதுராவிலோ அல்லது விருந்தாவனத்திலோ வசிக்கலாம், அல்லது நம் வீட்டையே நாம் விருந்தாவனமாகவோ மதுராவாகவோ மாற்றிவிடலாம். The 5th one is holy name, Sadhu Sangha. Shri Murti Vigrah Seva. That faithful and lovingly we can serve the deities of the Lord. ஐந்தாவதானது விக்கிரக வழிபாடு. நாம் ஸ்ரீமூர்த்தியை வைத்து நம் வீட்டில் நாம் வழிபாடு செய்யலாம். So among all the limbs of sadhana bhakti, Mahaprabhu says that these are the 5 most powerful way in remembering Krishna. One must practice this. மகாபிரபு அவர்கள் பக்தியின் எல்லா அங்கங்களிலும் மிகவும் முக்கியமானது சக்தி வாய்ந்த இந்த 5 அங்கங்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So we associate with devotees, hearing from them and chant the holy name love, serving the deities lovingly in the temple or in the house. Means wherever we are doing this devotional activity, that place automatically become dham, which help us in remembering Krishna. நாம் எங்கெல்லாம் பகவானின் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறோமோ, அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்றோமோ, அந்த இடமே வந்து கோலோக விருந்தாவனமாக பகவானின் தாமாக மாறிவிடுகிறது, வசிப்பிடமாக. So actually these are the 5, but we associate these 5 we must do in order to develop the taste to chant the holy name of the Lord. இந்த 5 வழிமுறைகளையும் நாம் பயிற்சி செய்தால் நமக்கு அந்த புனித நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டிய அந்த சுவையானது ஏற்படுகிறது. And if we see the purports from 5th to 8th, Srila Prabhupada has quoted 5 times about the chanting the holy name in these 4 verses. இந்த 5 to 8 வரை உள்ள பதங்களை நாம் கவனித்தால் பிரபுபாதர் இந்த புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதை 5 முறை இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So in this process of remembering Krishna, one should constantly chant the Maha Mantra, because this is the most easiest, most powerful method to control the mind and engage it to think of Krishna always, constantly. கிருஷ்ணரை நாம் எப்பொழுதுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த மகாமந்திர உச்சாரணமானது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. இதனை இடைவிடாமல் எப்பொழுதும் நாம் உச்சாரணம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So if we see that that gopis, they were always remembering Krishna while doing their household activities. இதற்கு எடுத்துக்காட்டு கோபிகள், அவர்கள் எப்பொழுதுமே தங்களுடைய வீட்டு வேலைகளை செய்யும் பொழுது கூட எப்பயும் கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். While brooming the floor, milking the cow, serving their children, serving their husband, bringing water from the pond, so many activities, but their mind is always in Nanda Bhavan.
அவர்கள் வீட்டை சுத்தம் செய்யும் பொழுது, பசுவிடம் பால் கறக்கும் பொழுது, தங்களுடைய கணவர்களுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது, எல்லா நேரமும் அவர்களுடைய மனமானது அந்த நந்தபவனத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் மீது மட்டும்தான் பதிந்திருக்கும். So whatever they were doing deeply thinking lovingly about Krishna. அவர்கள் மிகவும் ஆழமாக அன்போடு கிருஷ்ணரை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். And it was not just a practice, it was spontaneous, because they are the Nitya Siddhas devotees. They always remember Krishna. அவர்கள் நித்திய சித்த பக்தர்களாக இருப்பதினால் அவர்கள் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். இது வெறும் பயிற்சி கிடையாது, இது இயற்கையாகவே அவர்களிடம் இருக்கிறது. So they were not forcing their mind to focus on Krishna. அவர்கள் தங்களுடைய மனதை கிருஷ்ணர் மீது பதிய வைக்க வேண்டும் என்று அதனை அவர்கள் தீவிரப்படுத்துவது கிடையாது. So their mind was effortlessly and automatically going towards Krishna. அது தானாகவே எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நோக்கிதான் அவர்கள் மனம் சென்று கொண்டிருக்கும். So we have to practice remembrance of Krishna so that we can perfect in remembrance of Krishna. We have to practice so that we become perfect in remembering Krishna and continue to remember Krishna constantly throughout our life. நாம் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு பயிற்சி செய்தோம் என்றால் நமக்கு அந்த பக்குவ நிலை வந்து நாம் இடைவிடாமல் பகவான் கிருஷ்ணரையே எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருப்போம். So the way Ganges flows towards the ocean despite so many obstacles, similarly we have to practice to think, to remember Krishna despite so many distraction and deviation of this material world. எப்படி கங்கையானது கடலை நோக்கி ஓடி வரும் பொழுது பல தடைகள் இருந்தாலும் அது கடலை அடைகிறதோ, அதே மாதிரி நாம் கிருஷ்ணரை நினைக்கும் பொழுது நமக்கு பல தடைகள் ஏற்பட்டாலும் நாம் இடைவிடாமல் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். We are not at that stage of spontaneous attracting towards Krishna, Krishna's qualities, thinking of Krishna. Therefore, we have to practice remembering, and best practice is to chant the holy name of Krishna. நமக்கு இயற்கையாக தானாகவே பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளும் அளவுக்கு நமக்கு முடியாது. அதனால் நாம் இந்த ஹரி கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்து பகவான் கிருஷ்ணரை இடைவிடாமல் நினைக்க வேண்டும். And the same stress Krishna is giving this 8th verse, practice to meditate on me. அதைதான் இந்த பதத்தில் கூட நீங்கள் பயிற்சி செய்தீர்கள் என்றால் என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி உங்கள் மனதை என் மேல் ஈடுபடுத்துங்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And this practice must be undeviated mind. இது சற்றும் பிறழாது மனம் எங்கும் செல்லாமல் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். And with undeviated consciousness. நம்மளுடைய உணர்வு நிலை கூட சற்றும் பிறழாமல் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Means undeviated path. அதுவும் அந்த நம்மளுடைய வழிமுறை கூட கொஞ்சம் கூட பிறழாமல் இருக்க வேண்டும். Why? Because the mind has tendency to get deviated. ஏனென்றால் மனதிற்கு இங்கும் அங்கும் அலைபாயும் தன்மை இருக்கிறது. It can go here and there. So we should practice trying to bring back the deviated mind and focus on Krishna. இங்கும் அங்கும் அலைபாயும் மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தி கிருஷ்ணர் மீது அந்த மனதை நிலைநிறுத்த நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So that practice Krishna is recommended here. Mind is fickle, restless, goes here and there. Whenever it goes here and there, bring it back to the lotus feet, to the holy name of Krishna. That is called abhyas yogena yuktana. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே சொல்கிறார், மனமானது சஞ்சலமானது, எனவே அதனை கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு வற்புறுத்தி அந்த பயிற்சியை நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்று இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So if I want to sum up today's class, that so many hindrances in our spiritual life. So how we can get rid of all these hindrances in our spiritual life? இன்றைய வகுப்பினுடைய சுருக்கத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நிறைய தடங்கல்கள் இருக்கும். அதனை எப்படி நாம் மீறி பயிற்சி செய்வது என்பதை பார்க்கலாம். So our acharyas has told that by doing our devotional practice regularly. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள், நம்மளுடைய இந்த பக்தி தொண்டை நாம் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று. One very important verse which Srila Prabhupada always used to quote from the Puranas, that satatam
smartam Vishnu, vismarte na jatchit, sarve vidhi nideshaha, etaur eva kinkaraha. Means always remember Krishna at any moment. You should not forget him. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் புராணத்திலிருந்து அடிக்கடி இந்த மேற்கோள் காட்டுவார், நாம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் அவரை என்று. And all the rules and regulations given in the Vedic literature are simply servant of these two fundamentals, two principal fundamentals. That always remember Krishna, never forget Krishna. வேத இலக்கியங்களில் கொடுத்துள்ள எல்லா மேற்கோள்களும் இந்த இரண்டு விஷயங்களை தான் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், கிருஷ்ணரை ஒருபொழுதும் மறக்க கூடாது. So now the point is, these two statements are one and the same thing, that when we are remembering Krishna, so how we can forget Krishna? So there is some contradiction. நாம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் போது எப்படி நாம் அவரை மறக்க முடியும்? இதில் ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறது. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur said the meaning of always remember Krishna means that every day you should perform the activities that will help us to remember Krishna. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார், நாம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்த செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Every day we must ensure that we do things that we don't forget Krishna. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நாம் கிருஷ்ணரை மறக்காமல் இருக்கும்படி செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். We are all our sadhakas and we should practice our sadhana bhakti every day following the rules and regulation. நாம் எல்லாம் பயிற்சி செய்பவர்கள், எனவே நாம் இந்த பயிற்சியை தினமும் இடைவிடாமல் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Like we are doing chanting, deity worship, reading Bhagavatam, Bhagavad Gita, hearing lecture, having association of devotees, honoring prasadam, kirtan, hearing the lectures. So whenever possible, visiting the holy dham also, serving the devotees, etc., etc., etc. நாம் எல்லாம் பயிற்சி செய்யும் பக்தர்கள் புனித நாமத்தை உச்சாடனம் செய்ய வேண்டும், பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பகவான் கோயிலுக்கு அடிக்கடி போக வேண்டும், பக்தர் சங்கத்தில் பக்தி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரி நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So these are all the positive spiritual actions which help us to always remember Krishna constantly. இதெல்லாம் நேர்மறையான கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்வதற்கான வழிமுறைகளாகும். And when we always remember Krishna, then we see his hand in everything. நாம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொண்டால் நாம் கிருஷ்ணரை எல்லா இடத்திலும் பார்க்க முடியும். And we will experience that how he is there with us at every moment, every second, every instant he is there with us. நாம் அதனை உணரலாம். கிருஷ்ணர் ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்முடைய ஒவ்வொரு சேவையிலும் நம்முடனே இருக்கிறார் என்பதை நம்மால் உணர முடியும். And now never forget Krishna means to avoid those activities which makes us forget Krishna. கிருஷ்ணரை மறக்க கூடாது என்பதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் நாம் செய்யும் செயல்களில் ஒரு செயலில் கூட கிருஷ்ணரை மறக்காமல் இருக்கும்படியான செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும். Means we have to weigh our activities before doing that, whether this activity will be pleasing to Krishna or not. நாம் ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னால் நாம் செய்யக்கூடிய இந்த செயல் கிருஷ்ணருக்கு திருப்திகரமாக இருக்குமா, அவருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா என்று எண்ணி செய்ய வேண்டும். Like not following the four regulative principle, too much association of non-devotees. எடுத்துக்காட்டாக 4 ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிக்காமல் இருப்பது, பக்தர் அல்லாதவர்களினுடைய சங்கத்தில் இருப்பது. And in that most important is namaprad. So we have to be very, very careful. இதில் மிகவும் முக்கியமானது என்னவென்றால் நாம அபராதம். அதில் நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So therefore our wealth, our real opulence is this state of consciousness, that is Krishna consciousness. This is our real wealth. நம்மளுடைய உண்மையான சொத்து, நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்னவென்றால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும். And to keep it in the forefront,
of our life is the actual living in this human form. இந்த மனித ரூபத்தில் நாம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைதான் வாழ வேண்டும். And when we are ignorant, when we compromise our inner values for the purpose of the things of these material world for our sense gratification, then we will miss the actual purpose of our life. நாம் நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக நாம் ஒரு ஜட வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் என்றால் நாம் இதனை மிகவும் தவறவிட்டவர்களாக கருதப்படுவோம். So we must be very sincere in practicing our sadhana and practicing our Krishna consciousness, dealing with the devotees, so that we will remember Krishna throughout our life and perfect it at the time of death. நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ண பக்தர்களுடன் நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்தோம் என்றால் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணரை இறக்கும் தருவாயில் நினைக்கலாம். So as this chapter progress, Krishna will tell us different ways of remembering him from verse number 9. இதிலிருந்து 9வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பல்வேறு வழிமுறைகளை கிருஷ்ணர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Devotees, any questions, any additions, any clarity, you please unmute yourself and you can ask. Uttama Damayanti Mataji, you can unmute yourself and then you can ask question. Hare Kṛṣṇa Prabhu, Dandavat Pranams Prabhu. Thank you so much for lecture. Now the point that we often wonder is, if we are conscious and in full control of our thoughts and mind, we can think of Krishna at the time of death. But if at that time the devotee is not conscious or if he is in a coma state, then what is the condition? When Krishna will remember you, no? The whole life you have given to Krishna. So Krishna will remember you. Krishna is very merciful. He knows what is there in the heart of my devotee. And it is mentioned in the Ishopanishad also. One verse is there. Ranga Krishna Prabhu, you know that verse in the last letter. And that's why Srila Prabhupada, very special prayers, always he used to chant that. And now I am young, I'm okay, I'm practicing Krishna consciousness. So let me let me give up this body when I'm practicing Krishna consciousness, when I'm remembering you. I don't know what is the position at the time of death. Kulashekara Alvar, that is a very important prayer. Srila Prabhupada used to sing it very nicely. So Krishna will, don't worry that our work is that we have to do our devotional practice regularly with sincerely. So the rest is everything depend on Krishna. So he never forgets us. He never forgets us. ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜியோட கேள்வி நம்ம வாழ்நாள் பூரா கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்தாலும் கூட இறக்கும் தருவாயில் கோமா சென்று விட்டால் எப்படி நம்மால் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும் என்பது. ஆனால் பிரபுஜி அவர்கள் அதற்கு பதில், கிருஷ்ணர் கருணை வாய்ந்தவர், அவருக்கு தெரியும் நம் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று. அந்த ஞாபக சக்தியை அவர் அதற்கான ஏற்பாடு எல்லாம் செய்வார். குலசேகர ஆழ்வாரை பற்றியும் குறிப்பிட்டார் பிரபுஜி அவர்கள். அவர் நான் இளமையாக இருக்கும் பொழுது, நல்ல நினைவில் இருக்கும் பொழுது இறப்பது நல்லது என்று அவர் பிரார்த்தனை செய்தார் என்று அதையும் இங்கு எடுத்துக்காட்டாக குறிப்பிட்டார். How Krishna forgets his devotee? When we are doing all these nonsense activities, he is as a friend, he is there with us in all the bodies, all types of bodies. He is always there as a Paramatma. He never leaves us. Then how he will leave us at the time of death when we are devotee, when we are practicing Krishna consciousness? நாம் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவாக நம் உடலிலே இருந்து நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை சாட்சியாக இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி நாம் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணர் நம்மளை விட்டு சென்று விடுவார்.
என்று பிரபுஜி சொன்னார். Okay, Mataji. Somebody has also. Yeah. King Kulashekara, a great devotee of the Lord, prayed. Krishna, he has just mentioned some prayer. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji, your lecture was so wonderful, and you quoted quotes from Bhakti Rasamrita Sindhu, and also you said 5 important angas of bhakti, which was mentioned by Chaitanya Mahaprabhu also, and also this 3 things: Namaruchi, Jivadoya, and Vaishnava Seva. These are the 3 important things for to cultivate our bhakti and also to progress in Krishna consciousness. That also you mentioned so well, and in a simple and easy way. You explained so well how to remember Krishna at the time of death. That also you mentioned so well. On behalf of ISKCON and Chennai, I thank you so much for your wonderful lecture and presentation. We'll chant Hare Krishna Maha Mantra for you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji, for the translation service. Mancha Vicha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavane Vaishnava.